Good morning, students. Today we are going to discuss about a new concept, that is conditions needed for profit maximization of a firm. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮವು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಪ್ರೈಸ್ P must be equal to MC or marginal cost. Marginal cost is not decreasing at Q0, not decreasing at Q0. For the firm to continue in production in short run, price must be greater than average variable cost. In long run, price must be greater than average cost. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎ ಫರ್ಮ್ should maximize its profit. ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರೈಸ್ P must be equal to MC. MC must not decreasing at Q0. For the firm continue in production in short run, price must be greater than average variable cost. In long run, price must be greater than average cost. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದು, ದಿ ಪ್ರೈಸ್ P must equal to MC. The price P equal to MC. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. A firm produces and sells certain amount of goods. The firm's profit is denoted by pi. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಉದ್ಯಮ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. Profit is defined as the difference between the total revenue and total cost is called profit. So pi is equal to TR minus TC. What is the formula to calculate the profit? Andaga profit is calculated by the formula pi is equal to TR minus TC. Here TR ಅಂದ್ರೆ total revenue, TC ಅಂದ್ರೆ total cost. What is total revenue? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ total revenue ಅಂದ್ರೆ the total receipts received by a firm from the sale of its output in the market is called total revenue. The total receipts ಅಥವಾ the total money ಅಥವಾ the total amount received by the firm from the sale of its output in the market is called total revenue. Total cost andre the total expenditure incurred by a firm on factors of production required for the production of a commodity. Athava the total expenditure incurred by a firm for the production of a given quantity of commodity. ಅದನ್ನ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ the gap between total revenue and total cost is the earnings
is the earnings of the firm net of cost. Earnings of the firm net of the cost. The firm's profit maximization. In order to maximize the profit, the firm would like to identify. In order to maximize the profit, the firm would like to identify the quantity. Identify the quantity. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ other than Q0, at any level of quantity other than Q0, the firm's profit is less than Q0. So this critical point can be explained. This critical point can be explained with the help of the condition number 1. The difference between the total revenue and total cost is called profit. As long as total revenue increases, as long as output level increases, total revenue increases and also total cost increases. Hence, total revenue is greater than total cost. Recall that when change in the total revenue per unit of change in output and change in the total cost per unit of change in output is called marginal revenue and marginal cost. Nodi, the difference between the total revenue and total cost is called profit. As long as output increases, total cost and total revenue also increases. Total revenue, as long as total revenue is greater than total cost, change in the total revenue is greater than total cost. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದಾಯವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣವು ವೆಚ್ಚದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The difference between the total revenue and total cost is called profit. As long as when total output increases, not total revenue, output increases, total revenue also increases. The change in total revenue is greater than total cost. By the same logic, the change in total revenue per unit of output is called marginal revenue, and change in total cost per unit of output is called marginal cost. The change in marginal revenue is greater than marginal cost. By using the same logic, when change in marginal revenue is less than marginal cost, profit falls. So, the profit maximization output level is when MR is equal to MC, marginal revenue is equal to marginal cost. The profit maximization output level is where the point where MR is equal to MC. ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಯಾವುದು? ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2. marginal cost not decreasing at Q0 ಅಂತ. marginal cost must not decreasing at Q0. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.